ওয়ালাইকুম সালাম, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন, আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি। তো ভাইয়া, চলে আসলাম আপনাদের মাঝে লাইভে। যদি কেউ ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চান অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। ও আচ্ছা ভাইয়া, আপনি আসছেন না? ওকে, আপনি গেমে আসেন, আপনাকে আমি ইনভাইট দিচ্ছি, আসেন গেমে আসেন ভাইয়া। অবশ্যই ইনভাইট দেবেন আপনি, অবশ্যই আসেন। ইনভাইট করতেছি আপনাকে এখনই। আল্লাহ আকবার। 6 मिनट तक रैंडमली খেললাম মজা। আসেন, ইনভাইট করছি আপনাকে। আপনি আর আমার লাইভে আসতে একটু লেট হয়ে গেছে। বাড়িতে আসছি, আসার পর তো দেখলেনই হবিগঞ্জ গেছিলাম। তো মার্কেটে গেছি, একজনের সাথে সন্ধ্যার সময় বের হয়েছিলাম। বাসায় আস্তে আস্তে 11টা বেজে গেছে। তো বউ রাগ করতেছে, বউরে রাগ টাগ ভাঙাইয়া পরে আসলাম ভাইয়া। তো যারা যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আমার এই চ্যানেলটি যেহেতু নতুন, অবশ্যই একটু সাপোর্ট করবেন। আপনাদের কাছে বেশি কিছু চাওয়ার নেই, আমার জাস্ট আমাকে একটু সাপোর্ট করবেন। যেহেতু ভাইয়ের সাথে কাকে ওঠাবো এখানে, কাকে ওঠাবো? আচ্ছা, তাক আলমাদাই, তাক আলমাদার কার্ভগুলো অনেক জোস হয়। তো ভাইয়ের সাথে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার জন্য স্টার্ট দিয়ে দিলাম। সবাই পাশেই থাকবেন। আর লাইভটা ক্লিয়ার আছে কিনা গাইস একটু কমেন্ট করে জানাবেন। লাইভটা ক্লিয়ার আছে কিনা একটু কমেন্ট করে জানাবেন। যদি কোনো সমস্যা থাকে তাও জানান গাইস। প্লিজ একটু কষ্ট করে কমেন্ট করে জানান যে লাইভটা ক্লিয়ার আছে কিনা। হ্যাঁ ভাইয়া, অবশ্যই খেলবো, কেন নয়। ভাইয়া একটু কষ্ট করে একটা কমেন্ট করবেন যে লাইভটা ক্লিয়ার আছে কিনা, গেমটা ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা। লাইভটা ক্লিয়ার আছে কিনা ভাইয়া একটু কষ্ট করে জানাবেন। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যায়। অবশ্যই। কি ভাই, কি বের হয়ে গেলেন নাকি? বুঝলাম না। না, আমার নেট প্রবলেম করতেছে, বুঝতেছি না। বুঝলাম না ভাইয়া, কি হইল? আচ্ছা, একটু কমেন্ট করে জানাবেন ভাইয়া যে লাইভটা ঠিক আছে কিনা, যে লাইভ স্ট্রিমটা যে চলতেছে এটা ক্লিয়ার আছে কিনা, ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা একটু কষ্ট করে কমেন্ট করে জানাবেন গাইস। প্লিজ একটু কষ্ট করে কমেন্ট করে জানাবেন যে ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা। এক ভাইয়া চ্যালেঞ্জ করছিল যে তার সাথে রুম খেলার জন্য ইনভাইট করছিল। চ্যালেঞ্জ বলতে ইনভাইট করছিল যে তার সাথে রুম খেলবো। তো দেখা যাক, ভাইয়া অনেক ভালো খেলে, ভাইয়ের কাছে স্ট্রাইকারগুলো অনেক জোস জোস সেভ আছে, রবিনিগার আছে। তো দেখা যাক। যে ঠান্ডা, কি ঠান্ডা? ঠান্ডার দিন তো ঠান্ডায় রাখবো। চুপ। প্লিজ একটু কষ্ট করে জানাবেন আমাদের লাইভটা ক্লিয়ার আছে কিনা।
গাইজ প্লিজ একটু কষ্ট করে জানাবেন লাইভটা ক্লিয়ার আছে কিনা, একটু কষ্ট করে জানাবেন। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. We have already started here. Well, Peter, if you're looking for a top-class left-back, look no further than this guy. The seriously rapid Serginho. What can we expect from him? Well, he's like a full-back, wing-back and winger fused into one. There's a lot of people who can learn a thing or two about the way he moves about the pitch. Yeah, particularly the way he picks up those positions to gather goals and assists. Costa Curta tries to play it through, played into space out wide. It's a mighty effort! Oh, should really have made more of that. I think we can expect a few more of those now. Better timing was all that was required. Looking for the run. That's a little off target. Can he get it through? Neither of these two want to come off second best. Yamal. And it's Fernando Torres. Takes a shot! And a terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. ভিডিওতে এই চ্যানেলটিতে নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। And we have our very first আপনাদের ছোট corner. ভাই নতুন শুরু করছি, প্লিজ একটু সাপোর্ট করবেন সবাই। দেখা যাক কর্নার ক্লিয়ার। So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. And now a sudden chance to counter. রোমানিগার শট ফ্রে দিছে ভাই কোর্তুয়া আসলে ভাই আমি যতটুকু আশা করে নিয়েছিলাম কোর্তুয়াকে তার চেয়ে বেশি কিছু কোর্তুয়ার কাছ থেকে পাইতেছি। যাক ভালো লাগতেছে। মাত্র 300 পয়েন্ট খরচ করে নিয়েছিলাম কোর্তুয়াকে। Threads one in. Oh, he's found support out wide. Oh, he's been caught on it here. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. Passes coming off in quick succession here. No. He's picked his way through. He
is just caressing the ball. No. Oh, the ball's come loose here. কাল শট দেওয়ার দরকার ছিল আমাদের কাল শট অনেক ভালো তার কাটি একটা নুকার হলো তার কাল শটগুলো জোস Yamal That has been knocked clear. And now they can spring out of defence. Rummenigge couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Yeah, the confidence we can admire, the decision making we can't. He learned from it. Now it's Vinicius Junior. Oh, that's a foul Red in a card. dangerous area. Red card. Wow. And that's going to be a booking. Yellow card. Free kick. দেখা যাক গাইস গোল করতে পারে কিনা Who's going to take this one? He's got to have a go at this, and it looks straightforward. মেসি তো আছে এখান থেকে 99 কিন্তু মেসিকে দিয়ে এই পাশ থেকে হবে না দেখা যাক গোল হওয়ার সম্ভাবনা ও He went for the curler. I like this Vieira conjures time and space where few can. Otto. And that's a throw-in. নগদ থ্রো দিয়ে দিলাম That's been cut out. Well played. Osman Van Balten. 2 added minutes has been indicated. Yamal. And here's Messi. And the referee brings the first half to a close. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. And now to all members of So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. a very special journey. So off we go once more. 0-0, and we're at the halfway point. Serginho. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. And it's Xavi Alonso. Bouts of passing here, really easy on the eye. It's a pretty loose pass. Plays a sharp little ball here. Otto gets across to intercept that. Nicely weighted ball. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Looking for a runner. Torres providing an outlet on that flank. Well cut out, no margin for error there at all. And it's Serginho. পরে দেওয়া দরকার ছিল And that has earned He's gone for goal. And that will sail harmlessly past. Yeah, he's disappointed with himself, but তারপর at least ম্যাচটা his গাইস boss is ফুল applauding the effort he made. বার্সেলোনা টিমটা নিয়ে খেলবো আমি Number 17. বার্সা টিমটা নিয়ে খেলবো তারপরে ম্যাচটা ভাইয়ের সাথে ভাইয়া কিন্তু অনেক ভালো খেলে And Nistelrooy is being harried and hassled. Yeah, they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline.
Fernando Torres. Torres showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. It is still anyone's game, 0-0. And that is as far as they're going to go. A probing part, real chance! He scores! That could turn out to be a huge, huge goal! Well, you can see what it means to all of them. A frustrating game, but now they have what they wanted, and they're rightly pumped and ready to go again. Torres duly reaped his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Messi. Costa Curta. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Vinicius Junior. That's going to go a long way. And that's been won straight back. And it's Messi. Out towards the flank. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? James. It's Bellingham. Gets a good foot in there. 2 added minutes has been indicated. Great defending, strong and determined. Cruyff in acres of space out wide. That was well seen too. Good clearance. Solid defense. So that's it. It is all over. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. বলছিলাম গাইস বার্সেলোনা টিমটি নিয়ে খেলবো বার্সেলোনার পেক নিয়েছিলাম তো বার্সেলোনার ফুল পেক নিয়ে খেলবো আজকে আসে বুঝলাম না ভাইয়া কি চলে গেল নাকি আচ্ছা যাই হোক চলে গেছে কিছু করার নেই আর কেউ যদি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চান অবশ্যই কমেন্ট করবেন গাইস অবস্থা দেখেন আপনারা অবশ্যই এর আগে লাইভে দেখছেন যে আমার কি পরিমাণ নেটওয়ার্ক সমস্যা করছে মানে প্রায় ম্যাচগুলো আমার জাস্ট নেটওয়ার্কের কারণে হারছি আমি 28টা ম্যাচ লস 26টা উইন 23টা ড্র কোন লেভেলের বড় আমি ভাই
আমার ভালো কোনো লেফট উইঙ্গারই নাই গাইস, ভালো কোনো লেফট উইঙ্গারই নাই। তো লেফট উইঙ্গার হিসাবে আমি কাকে 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 নামাবো? গোলকিপার রাইট ব্যাক খেলাবো কাকে? রাইট ব্যাক খেলাবো, ডি ফর্মে আছে ওরা। আচ্ছা ডি ফর্মে ওকে নামিয়ে কাকে ওঠাবো? গ্রিজম্যান। আর লেফট ব্যাক হিসেবে তাকে দিয়ে দিই, গ্রিজম্যান থাকবে আমার এই জায়গায়। পারফেক্ট। আসলে গাইস আমার কাছে ভালো তেমন কোনো ইপিক কার্ডই নাই। আমার কাছে একটা সিএফ আছে জোস, যেটা কিনা 201 সেন্টিমিটার লম্বা। তাকে আজকে উঠাবো এই জায়গায়। তার হাইটটা দেখেন গাইস, 201 সেন্টিমিটার লম্বা। কি পরিমাণ লম্বা! তার টার্গেটম্যান পজিশন হচ্ছে টার্গেটম্যান, ফিনিশিং তার 89 আর হেডিং 92। বুঝতে পারতেছেন গাইস, স্পিডটা একটু কম হয়ে যায়। জাম্পিং 82, ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট 95, ব্যালেন্স আবার কম গাইস 65, স্টেমিনা আছে 87। যাই হোক, তার স্কিলের মধ্যে আছে হেডিং, লং রেঞ্জ, কার্লার, লং রেঞ্জ শুটিং, অ্যাক্টিভিটি, ফিনিশিং। মোটামুটি ডাবল টাচটা থাকলে হয়ে যেত। আচ্ছা তাকে সেকেন্ড হাফে খেলাবো, দেখা যাক। যারা যারা আছেন লাইভে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ঠান্ডার মধ্যে গাইস বাইক দিকে কথাই বলতে পারতেছি না ঠিকভাবে। গেছিলাম আমার এক চাস্তো ভাইয়ের মোবাইল কিনতে হবিগঞ্জ আমাদের খাজায়। তা সেখান থেকে আসার পথে প্রচুর ঠান্ডা ছিল রাস্তায়, কত অসুস্থ হয়ে গেছে গাইস। আর খাজা গার্ডেনে যে ভাইয়াটা ছিল, নামটা মনে হইতেছে না, ওই ভাইয়ার সাথে বলছিল একটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার জন্য। তার সাথে খেললাম, 1-0 হেরে গেছি, আপনারা তো অবশ্যই দেখছেন। সমস্যা নাই, নেক্সট টাইম আবার হবে ভাইয়ার সাথে দেখা। আমার প্রতিশোধ তো নিতেই হবে। জোস বাতিস্ততা। ওকে, আমার একটু কাজ আছে, কাজটা করে নিই। মার্কিং বাতিস্ততা। ওকে, এখানে দিয়ে দিই। ডিফেন্স কাউকে দিব না, এটা নিয়ে দিয়ে দিই। ওকে, স্টার্ট। তো গাইস, যারা কিনা চ্যানেলে নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার জন্য অবশ্যই নিচে নক করবেন, কমেন্ট বক্সে নক করবেন। আর যারা আছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে একটি লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন গাইস। আর গাইস একটু কথা, ভিডিওটি ক্লিয়ার আছে কিনা একটু প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন। গেমটি ক্লিয়ার দেখতেছেন কিনা গাইস একটু কমেন্ট করে জানাবেন। গেমটি ক্লিয়ার আছে কিনা একটু কমেন্ট করে জানাবেন গাইস। There's the whistle. Giuliano Belletti will undoubtedly have a very busy game here, Peter. He's good going in both directions and has a very impressive engine. One of those who's become a cult hero for every club he's represented. Famously, of course, 3 years in Catalonia and 1 goal, the winner in a European final. Yeah, well, who could forget that? But first and foremost, I see him as someone who always puts in an honest shift. He'll do everything his manager asks him to do and will rarely let you down. A slightly better ball would have led to a very different outcome there.
Paris Saint-Germain clearly didn't help themselves by telegraphing that. Shot a goal! Oh, and they really should have been made to pay. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Out towards the flank. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. They want to be quick here. It's breakaway time. Now it's Griezmann. Rafinha. And it's been played through. Now it's Rodrigo. And the shot! Oh, the ball's Rafinha. run loose here. এই বলটা লো ভাই, বলটা লো। Rafinha puts the Either- cross in. And he's gone looking for safety. লফটেড পাস And দেওয়া it's দরকার ছিল, Griezmann. ক্রস না করে। He's had it taken off him. Looking for the run. Griezmann. Delivers with whip. Adams is there and he can get that clear. Played into space out wide. Rafinha. There's the shot! ওফ, Oh, extraordinary. Bangladesh certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. রাফিনহা। Rafinha gets across and deals with it. Searching pass he's played there. ভয়ঙ্কর একটি Can he get it through? Cross into the box. And he's managed to get rid. Roll! He's had a fair tumble under that challenge. সুপার Roll was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, shooting chance! সুপার Loose গোল now, কিপিং they গাইস, want to get it সুপার গোল back. কিপিং। Vinicius Yes. Junior really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe Off there the he record, overdid save it this slightly attack, and guys. should have released it because the support was arriving quickly. ফাউল দিতে একটা হলুদ কার্ড খেয়ে গেলাম আমি। Adams did incur the wrath of the referee and has earned himself a booking in the process. And this is Griezmann. Griezmann. And there is the half-time whistle. একটু Well, it was এটা a half করছিলাম of could haves and should guys, haves, but as the whistle blows, we একটু remain জন্য where we clear started. হয় নাই। Plenty for both managers to mull over here. An engrossing half, but we're still where we started. 0-0. Here we go again. So neither side has yet broken through. And he's picked it up out wide. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Rodrigo. Now it's Griezmann. ওসমান Costa Curta. Van Dijk. Passing is crisp and sharp. গ্রিজম্যান Oh, it's come loose. And here's Vinicius Junior. He's shifting through the gears here. Ball driven towards the far post. রদ্রিগো And they've been given a corner. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Rafinha goes short. Now this could be a chance. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. 60 minutes played. It's a decent chance to counter-attack. Guti thinks hits a shot. Spread out to the left, knocks it out wide. Now, can they get him away? Oh, good read. He read that really well and stopped it. যারা যারা নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে একটি লাইক করে দেবেন।
Number 22, Bellingham. তাকে ওঠানোর সময় হয়ে গেছে গাইস। আমার প্যারেস উঠাইতে এদিকে এদিকে ইয়ামাল, এখানে কাকে ওঠাবো? মেসি। ওকে, দেখা যাক কি হয়। So, time for changes on both sides, actually. Doué with the short one. Yamal gets it clear. Referee's given a throw. And still we await the first breakthrough. Messi. James. Doué going full tilt down the left. Forlan. Maradona. And he's heaved it away. Nice clear. And here's Forlan. He won't be happy with that one. Well, that's beautifully weighted. He's picked his way through. It's Perez! Oof. Danger কি কাল averted for ফল দিল now. বুঝলাম না প্যারেস। বেনি হইলে তো মনে হয় And শিওর they'll গোল হয়ে start যেত। all over again with the goalkeeper. And that interception was... Oh no, this does not look good. He is through here. Messi! কি করলাম গাইস? And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. এই যে গোলটা মিস করলাম। It's their second corner of the game. He's got full. He will be livid with himself. Well, it's almost like he had too much thinking time there, Peter. কি শট করলাম আমি আগে, পাগল হয়ে গেছিলাম আমি। একটু পরে দেখি। Well, the crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on a goal just yet. Now it's Raul. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Now it's Forlan. Tries to pass it through. He has a look up. 4 added minutes has been indicated. Nice looking ball. Bellingham. Oh, he's found support out wide. That's tidy. And it's Bellingham. He's tried one! And kept by the... And we're done. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very... থ্যাংক ইউ ভাইয়া কমেন্ট করে জানিয়ে দেওয়ার জন্য ভাইয়া। আসলে আমি তেমন খেলা পারি না, আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে শুয়ে শুয়ে খেলতেছি। আমার একটা হাত মনে করেন ছিল পাহাড়ের নিচে। যাক, বাকিটা ইতিহাস, কিছু বললাম না। তো ভাইয়া অবশ্যই আপনার সাথে আবার খেলা হবে নেক্সট টাইম ইনশাল্লাহ। আপনার সাথে তো আমার অ্যাড আছে, অবশ্যই নক দিয়েন যখন ফ্রি থাকেন। তো চলুন আর একটি ম্যাচ খেলি ডিভিশন।
জিস একটা আইডি করছে গাইস, আমার কে জানে না কল কয়টা দিব। অ্যামাজন টেক, ব্লিজ কালার, মেসি। দেখা যাক কি হয়। আমি বয়সটা একটু বন্ধ করে দিলাম গাইস। Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So we're up and running. Well, 2014-15 certainly provided some terrific highlights for Lionel Messi's career showreel. Many claimed it was his best season ever. He did, of course, win the treble, and Jim, it doesn't get a whole lot better than that. Well, one of the pinnacles of his club career, Peter. And what stood out for you? His performance against Madrid's other team was just stunning, especially when you look back that they played him 6 times the previous season and didn't win once. So he just took them apart with his usual ruthless efficiency. Liverpool looking to pass their way through. That's good pressure, closed him down quickly. Pass somewhat off target. Showing, he's gone for goal! And that's caused a worry or two. Very speculative with little threat, if any, for the keeper. Now it's Yamal. Oh, now here's an interesting matchup. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Can he get it through? Played in deep. Bullish header! Oh, not this time, but a lot of applause for the thought. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. So a third of the match, or thereabouts, gone, and we still await the first goal. And that's put paid to a promising move. Rijkaard cuts out the pass. Perez. Cruyff. Albert Ferrer with the clearance. And he's only too happy to take that back. Neither of these two want to come off second best. Spread neatly. That's good defensive concentration. Now it's Van Basten. And it's Van Basten. No, he's not getting past him there. James. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Well, there's the clearance. We've got 5 minutes till half-time. Rijkaard promptly onto that, and that is that. Now it's Perez. Knocks it out wide. Plays a sharp little ball here. And no, that was never going to make it. Serginho. Out to the left it goes. There's the whistle for half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So they head in no further forward. The score here, still 0-0. এখানে ওর ডাবল টাচ না গেছে, ডাবল টাচ না দেখলে তো মজা নাই। Substitution on the field. Number 11, Johan Cruyff. Whistle goes, and we start the second half. 22, Bellingham. Well, I suppose from a... Applies the finish! Terrific effort, just off target. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. Costa Curta.
Passing is crisp and sharp. And he's worked it through. And he's made sure that's not getting through. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And he was quick to react. Now it's Van Basten. Just eases him off the ball. Rijkaard pokes it out wide. And this is Van Basten. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. And this is Luis Suarez. Serginho. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Liverpool are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Opts for safety. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. James is wide and looking to get onto this. Substitution on the field. Number 45. So here comes a substitution. Well, you have to feel a little for the player being taken off here. I think he's been made the scapegoat after that, but I guess something had to be done. I suppose it did need a little change. Played out wide. James. Oh, not quite. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. Oh, super ball. Now the ball's gone astray. Not the most accurate pass. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Substitution No, on the guys, field. হইতেছে না। Number 27. হচ্ছে না। Serginho. Number 17. Jamal. And it's Bellingham. The field. Oh, good read. That was well played, well stopped. Number 13. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. কিছু করার নাই। Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. Red card no. Oh, the protests are futile. The decision is made. Late drama. Off. চেষ্টা করেছি মেসি ঢুকে গেছে ভাই কি করব কোন Now, power or placement? ভাবতেছিলাম ভাই Not a twitch, not a blink. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. মেসির এই গোলকিপারটা একটু আগে নিলে Liverpool take ভালো what হতো মনে looks to be হয় a decisive lead. It looks to be the correct call, Peter, and in the circumstances, it really had to be. No. Now, can they get him away? Last 4 attack. added minutes on the board. Back into the middle. And here's Messi. আরে ভাই And the referee brings it to a close. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Bangladesh simply forgot to turn. Subhanallah. হ্যাঁ ভাই বড় আমি বহুত আসেন ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলি আমি রুম বানাচ্ছি আপনি আসেন আপনার সাথে খেলবো 10 মিনিট
আসেন ভাই, রুম বানাচ্ছি, আসেন, আপনি আসেন, রুমে আসেন। আপনি আমাকে 1-2 হালি দিয়ে ওয়েট, আসেন। ভাই আপনি কি আছেন? একটু কমেন্ট করেন তো, ভাইয়া আছেন আপনি? আপনি যদি থাকেন একটু রুমে আসেন। ডিভিশন 1-এর আমি কি পারবো তার সাথে? আপনারা একটু কমেন্ট করে জানাবেন। ডিভিশন 1-এর প্লেয়ার, আমি কি তার সাথে পেরে উঠতে পারবো গাইস? আপনাদের কি মনে হয়, আমি কি তার সাথে পেরে উঠতে পারবো? কাকে খেলাবো, লেভানডস্কি, হালান্ড নাকি? আমার কাছে মনে হয় লেভানডস্কি, হালান্ড কোনোটাই না, নুনেস। তো গাইস, যারা কিনা আমার চ্যানেল নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করে যাবেন। আর যদি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চান অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে যাবেন। কমেন্টে বলবেন যে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো বা চ্যালেঞ্জ, কোনো ধরনের কোনো চ্যালেঞ্জ দিতে চাইলে দিতে পারেন, সমস্যা নেই। আর ভাইয়া কি কমেন্ট করলো, বোট এর টিমে নাই। ভাই ঠান্ডা লাগছে, কিছু করার নেই, অসুস্থ শরীর। অসুস্থ দেহটাই আর চলে না। দেখা যাক, আমাদের কাউসার ভাই অনেক, কাউসার বস অনেক অনেক বেস্ট একজন প্লেয়ার, সে অনেক হোল্ড প্লেয়ার। তার আগে একটি আইডি ছিল Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beckley. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. কাউসার ভাইয়ের সাথে একালির ভিতরে Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. সুপার কাউসার ভাই, সুপার, সেই। If you're just joining us, we are already on the way. Wow. Joss, Kausar bhai, Joss. No. Kausar bhai. Neymar, that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. He might be in here. No, Kausar bhai. Goes for a shot. Super tag. Lingered over it, and the chance to counter had gone. Look, if they're going to counter, it has to be pacier and much more decisive. Madrid with their first corner, the first in the game for either side actually. Kausar bhai, আপনার কর্নার তো অনেক ভয়ঙ্কর ভাই, আপনি কর্নার আসলে আমি আতঙ্কে পড়ে যাই। And now a sudden chance to counter. Joss. It's bounced back off the post. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, when it comes to being very watchable, Peter, I don't think he'll get much better than Vinicius Junior. His raw pace, added to the infinite amount of trickery he has up his sleeve, are sure to cause any defence no shortage of headaches. He just needs a better final product at the top level. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. Neymar. And it's Simons. Xavi Simons will not want to lose out here, not against this opponent.
Well, you might কাউসার think ভাই he ফ্রি got off কিকটি lightly. It is just a verbal সে warning. নেইমারকে দিয়ে Well, they're struggling to cope with a ডিবক্সের pacey সামনে dribble ফ্রি কিক because they've not হলেই been at it as a নেইমারকে team. দিয়ে I think ভরে the দেয় collective pressure needs দেখা to be যাক এখন better কি all করে round. আমাদের কাউসার ভাই What a start. Free kick in ধরতে a পারে dangerous কিনা position in the opening minutes. ওফ একটুর জন্য ভরে Oh, দিয়েছিল কাউসার smart ভাই save. He had plenty to do. Well, দুঃখজনক I thought বিষয় his কিছু starting করতে position পারেনি was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal দেখা with it যাক well. বলটি পাই কিনা পেয়েছি I লাভ wonder নেই what you've এখন seen, কাউসার Jim, ভাই over নিয়ে the যাবে early moments of the এই game. দেখছেন Well, neither side বলছিলাম has না really grabbed the এখন নিয়ে initiative. যাবে I would কাউসার say ভাই both must have come in with a view of not ও making any কাউসার early ভাই mistakes. So we're seeing some এই যে কাউসার conservatism ভাই here. গোল দিয়ে দিছে এখন Oh, that's a key interception. Costa Curta. গাইস কাউসার ভাই যে ড্রিবলিং দেন না Lovely pass, but can he get there? He's found a way through. আহা Well, the কি defence করলা? proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. এটা কোনো কাম হইলো Vinicius Junior. Oh, facing up to his adversary. This No, is a formidable Marquinhos. matchup. বারবার আমার That is good. Super running, sharp movement. এই যে Came up against a defender shotগুলো though who disturb was করতেছে ever so Marquinhos. determined. নো And here's the মানবো chance না। to counter. Neither side yet able to force a breakthrough here. Lucas Moura picks it up out লুকাস মোরা wide. ভয়ঙ্কর একটি প্লেয়ার গাইস And it's জানি না আপনারা কি Simons. বলেন তো লুকাস মোরা ভয়ঙ্কর একটি প্লেয়ার এই যে Oh, good আমাদের read. নেইমারের That ডিবলিং was well played. Well stopped. Well, that defending is Wonder- unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. ও নো 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 He's played. নো It's Van Basten! বেন বাস্তেন গাইস বেন Oh, বাস্তেন good effort. He got plenty on ভয়ঙ্কর একটি that. সিএফ Van Basten এক কথায় brilliantly ভয়ঙ্কর took একটি control CF of that, which was exactly what the মাথা situation নষ্ট required. করা আপনি যদি ও টু অন করে জাস্ট ডিবক্সের বাইরে থেকে জাস্ট একটা টোকা দিবেন আপনার কোনো কিছু করতে হবে না দেখবেন আপনি জাল কই জানিব অটোমেটিক বেন বাস্তেন ভয়ঙ্কর একটি সিএফ আমার দেখায় Bumps him off it and wins back the ball. Knocks it into space. He's through here. Just too much on that. Right card is there to clear. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very নো poor. মার্কিনিউস এমন করছো কেন তুমি আমার সাথে Osimhen showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And here's Simons! নো It's run loose. মার্কিনিউস Who's going to get there? বারবার Quality আমার ball. Marquinhos বারবার তো point promptly ডালতেছে onto that, Marquinhos। and that is that. এটা ঠিক না And here's Vinicius Junior. Some good work on the right flank here. Now it's Rodrigo. Neymar. Neymar really struggling to influence the game. নো He নো needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. It's Griezmann! Oh, surely that deserved a better outcome. I think we can expect a few more of those now. Better timing was all that was required. Looking to play him in. Decent chance! নো Oh, বেন বাস্তেন that was no routine save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Corner number 2 then. Van Basten! Well, now it's a race for the ball. And now they can spring out of defence. Oh, he's going to be disappointed with that. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Just 5 minutes left until the break. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Neymar.
Xavi Simons, the specialist in tearing teams apart. Vinicius Junior! And he has produced there the crispest of hits. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? Rafinha applies the finish. Decent hit and on target. সবাই অনেক ভালো Final খেলছে action of the first half. আমি তো ভাবতেছিলাম যে A decent enough রিয়াল half, but মাদ্রিদ neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh রিয়াল ideas in the মাদ্রিদ second নামটা শুনলে period, তো বেশ perhaps. ভয় লাগে And a নেক্সট grossing ম্যাচে half, কাউসারের but we're সাথে still আমি where we started. প্লে করব 0-0. বার্সেলোনা নিয়ে দেখা যাক বার্সেলোনাকে কাউসার ভাই কয়টা করে দেয় সমস্যা নাই ডোন্ট ওয়ারি কাউসার ভাই আপনি কোনো টেনশনই করবেন না আপনার সাথে নেক্সট দেখা হবে বার্সেলোনা নিয়ে বার্সেলোনা বার্সেলোনা কাউসার ভাই শুরু করছে কাউসার Whistle ভাই এই goes, সঠিক and we start the second half. Oh no 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 0-0, no and we're at the halfway baby. point. Oh wow Queen Nicely weighted ball. Played into space out wide. Queen Can he finish? Oh What shit a wonderful goal! guys আমি আগেই বলছিলাম যে বেন Dependability বাস্তেন is one thing, and he ডি brings বক্সের that to his ভিতরে game. খুবই But that ভয়ঙ্কর sort of খুবই dynamism ভয়ঙ্কর is another attribute he's blessed with, and it's সে revealed on a অনেক regular অনেক basis অনেক too. ভয়ঙ্কর Superb. ডি বক্সের ভিতরে That is so good. Such sharp হতে না হতে, skills guys. and such a delicious Second finish. It's beautiful poise. I mean, most Well, players you in know, that like position, Van I think, would probably Basten. fluff that, but not this fella. Oh Ben Basten So the first goal of the game. no 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 Listen, when it comes to goals, Peter, It's Van Basten! oh my god That was superb goalkeeping. that's very, very good. You can't ask for much more than that. oh my god Madrid have their third কি corner. করবো আমি পারবো আমি কাউসার ভাইয়ের সাথে কাউসার And it's hoisted clear. And now a sudden chance to counter. সুন্দর একটি আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা পারবো কি আমরা It's played পারবো through কি for আমরা him. no And that was very Hold on now. necessary. Tries to pass it through. And this is Van Basten. Oh, he's got that No all wrong. way. And it's a penalty. কেমনে কি And that really is the last thing they wanted to do. আমি মানি না Well, গাইস that's a booking. আমি Always মানি না looked it. এই ফাউলটা আমি মানি না So seemingly that was deemed a denial of a clear goal-scoring opportunity. আমি তো He বলে টাচ really করছি ended up গাইস between a rock and a hard place then, Peter. Probably took the harder choice. The chance to pull further clear. Calm as you like, and they're running away with it. Not much more than a formality. A picture of confidence. That was never missing. And now he has two. Things starting to look very comfortable. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Vinicius Junior going face to face with his great rival. And it's Neymar. Neither of these two want to come off second best. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Xavi Simons going face to face with his great rival. Wow, look who's involved. Davids. And here's Lucas Moura. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Nicely spread. Costa Curta cuts it out. Vinicius Junior. Great vision. কি রে ভাই Too much on it, and that is an easy claim for the keeper.
And the counter is on. And that has put paid to that. And it's Neymar. Rafinha. Neymar. Vinicius Junior. Vinicius Junior goes on a charge down the left. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Costa Curta. Gabriel. Marquinhos. Can he get on the end of this? Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Tries a shot! হলো না। And that is doing no harm at all. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Substitution on the field. Number 9, Griezmann. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. White is looking to influence the game from out wide. Just about up to 75 minutes. Vinicius Junior. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. James just loves to go forward whenever he can. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Bangladesh really have been second best. Oh, he's been caught napping! Costa Curta. Oh, that is a good ball to find him. And collective relief etched on the faces of the defenders. Well, let that be a lesson to them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. Number 14, Rafinha. Coming on the field, number 10, Messi. Number 15, Mbappe. Substitutions taking place. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. And it's been taken short. Mbappe! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Madrid have the chance to go the other way. And here's Yamal. No way through. Messi. Neymar. Good ball over the top. Now he's having a shot! And it's there! লুকাস মোরা ওই শালাই বেন বাস্তেনের সাথে সব সময় And থেকে they যায় are pulling clear here. The movement Nice. so precise, Formation the change finish করতে হবে। sumptuous. Well, it's an example of formation counter-attacking টা at its আমার জন্য finest. নয়টা। Real cut and thrust. Number 24, 3-0 and things are starting. Mbappe! Sticks it away! A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, what a hit, Peter. And there was Hector. nothing lucky about it, let me tell you. It was measured. It was simply inch 3-1 perfect. একটা গাইস তাও কি লাস্ট মুহূর্তে And it didn't take him long. Time out Just হয়ে sitting গেছে। on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Kylian Mbappe. So is this the start of a comeback?
In with the challenge. Now it's Darwin. He's shifted it to the flank. He's picked his way through. Shot could be on. কি রে ভাই Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. মেজাজটা গরম It's gone for a throw-in. Substitution in progress. And it's Bellingham. And he's had a hit. Sensational from Bellingham. About as smooth as it gets. Deep, deep into injury time. You just know there is no stopping that. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. This is threatening to become a really good game. And that's that. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. তো গাইস আমার ফোনে চার্জ শেষ আজকের লাইভটি এই পর্যন্তই যারা যারা লাইভে ছিলেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন তো আজকের লাইভটি এই পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ